Tingnan mo muna ang iyong mga Kuko. Dalhin ang kamay mo malapit sa bintana o gamitin ang ilo ng cellphone at isa-is ang sarian ang bawat Kuko. May napapansin ka bang GUHIT? May linya bang pababa mula sa dulo hanggang sa ugat ng Kuko? O meron bang pahalang na maka na para bang biglang napitol ang normal na paglaki ng Kuko? Kung meron, huwag mo itong basta Balewalain. Ang mga pagbabago sa Kuko ay maaaring magkaroon ng maraming dahilan at minsan, nagbibigay ito ng clue tungkol sa nangyayari sa Katawan. Sa video na ito, pag-usapan natin kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga linyong ito, bakit lumalito ang mga ito, at kung anong mga simpleng hakbang ang maaari mong gawin upang suportahan ang iyong digestive health at nutrition. Ako si Dr. Aena Santos at ang layunin ko ay ipaliwanag ang mga bagay tungkol sa kalusugan sa parang simple at madaling maintindihan. Bago tayo pumunta sa mas malalim na paliwanag, may isang inumin na binabanggit sa transcript na maaari mong ihanda sa bahay. 10 minuto bago ang pangunahing pagkain iminuman. Kohi rito ang isang kutsara ng apple cider vinegar na hinaluan ng kalahating baso ng maligamgam na tubig. Kasama ang kalahating kutsarita ng luya, sariwang gad-gad man o powdered ginger. Gayunman, mahalagang tandon na hindi lahat ng pagbabago sa Kuko ay dahil sa digestion, kaya hindi dapat at ituring ang inuming ito bilang siguradong lunas para sa anumang kondisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karaniwang gawin na maaaring makapekto sa digestion at sa pangkalahatang nutrisyon. Una, binabanggit dito ang pag-inom ng napakalamig na inumin habang kumakain. Marami ang umiinom ng malamig na tubig, juice, o soft drinks kasabay ng pagkain. Ngunit ang idea na pinapatay ng malamig na tubig ang digestive juices ay hindi suportado ng matibay na ebidensyang medical. Ang mas mahalaga ay ang kabuuang kalidad ng pagkain, sapat na hydration, at maayos na pagkain. Kung mas comfortable ka sa room temperature o maligamgam na tubig habang kumakain, maaari mo itong piliin. Ngunit hindi kailangang matakot sa malamig na tubig. Ikalawa, mahalaga pa rin ang mabagal at maayos na pagkain. Kapag minamadali natin ang bawat sabo, mas konti ang oras para ungaliin ng mabuti ang pagkain. Ang digestion ay nagsisimula sa bibig. Kung saan hinahalo ang pagkain, sa luway at nagsisimula ang unang yugto ng proseso. Kapag malalaki ang nilulan na piraso, mas maharap itong iproseso ng maayos. Kaya subukang ungaliin ang pagkain ng mabuti bago lanukin. Hindi kailangang bilangan ng eksakto ang bawat angguya. Ang layunin ay gawing mas maliliit at mas madaling lanukin ang pagkain. Ikatlo, may mga taong paulit-ulit na umiinom ng antacids kapag nakararamdam ng asim. Dito kailangan nating maging maingat. Ang heartburn at acid reflux ay hindi dapat at basta ipagpalagay na resulto ng sobrang acid lamang. May iba't ibang dahilan ang mga sintomas na ito at ang paulit-ulit na paggamit ng gamot ng walang tamang pagsusuri ay maaaring magtago sa tunay na sanhay. Hindi rin tama na sabing ang chronic heartburn ay karaniwang dahil sa mababang stomach acid. Kung madalas ang iyong sintomas, mas ligtas na kumonsulta sa doktor kaysa sariling gamitan. Ikapat, huwag gawing regular na gawin ang paglakto ng pagkain kung no ito sa hindi sapat na nutrisyon. Ang katawan ay nangangailangan ng sapat na calories, protina, vitamina, mineral, at iba pang nutrients upang mapanatili ang mga tissue nito. Ang mga Kuko ay gawa sa keratin at nangangailangan din ng maayos na nutrisyon habang lumalaki.
Kaya kapag may pagbabago sa Kuko, mahalagang tingnan ang buong kalagayan ng katawan, hindi lamang ang isang sintomas. Maaaring may kinalaman ito sa nutrisyon, injury, pagtanda o ibang kondisyon, at ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat balewalain ang mga bagong pagbabago sa Kuko. Ang Kuko ay lumalaki ng dahan, kaya ang ilang maka ay maaaring kumatawan sa isang pangyayaring naganap ilang linggo o buwan na ang nakalipas. Kung may napansin kang GUHIT o pagbabago, tandaan kung kailan ito nagsimula at kung nagbabago ba ito habang lumalaki ang Kuko. Kung mayroon kang ganitong makaanggayan, maaari mong sabihin sa comments na ako rin. At tingnan natin kung gaano karami ang nakapansin nito. Dahil bago natin isipin ang anumang home protocol, kailangan muna nating maunawan kung paano talaga nabibuo ang mga linyong ito at kung alin ang maaaring normal at alin ang nangangailangan ng pagsusuri. Ang Kuko ay nagsisimulang tumubo mula sa ugat nito sa bahagi na nakatago sa ilalim ng balat malapit sa base ng daliri. Dito nabubuo ang bagong nail tissue. At habang patuloy itong lumalaki, antay itong umabante patungo sa dulo ng daliri. Para mangyari ito ng mayos, kailangan ng katawan ng sap at non-nutrients at mayos na blood supply. Kapag nagkaroon ng pagkontala sa normal na paglaki ng Kuko, maaaring lumito ang isang maka o GUHIT. Ngunit mahalagang maging gat sa interpretasyon dahil maraming posibleng dahilan ang nail changes. Hindi lahat ng LINYA ay nangangahulugan na may problema sa digestion, at hindi rin lahat ay nangangailangan ng perhong-paron ng paggamot. Ang mga pahalang na GUHIT o maliliit na yuka sa Kuko ay maaaring lumito pagkatapos ng isang panahon kung kailan pansamantalang napektuhan ang paglaki ng Kuko. Maaari itong mangyari dahil sa karamdaman, matinding stress sa katawan, injury sa Kuko, o iba pang kondisyon. Dahil mabagal ang paglaki ng Kuko, maaaring lumito ang maka ilang panahon pagkatapos mismo ng pangyayaring naging san. Nito. Sa ganitong paron, maaaring magsilbing maliit na record ang Kuko ng mga nangyari habang ito ay lumalaki. Kapag may vertical ridges naman, maaari itong maging mas karaniwan habang tumatanda at hindi otomatikong nangangahulugan ng kakulangan sa nutrients. Kaya mahalagang tingnan ang kabuang larawan bago gumawa ng konklusyon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng digestion at nutrition. Kapag maayos ang pagkain, digestion, absorption, at blood circulation, mas nagkakaroon ang katawan ng pagkakat ang magamit ang nutrients na kailangan nito. Ngunit kung may digestive disorder, persistent diarrhea, malabsorption, o hindi sap at na pagkain maaaring mapektuhan ang iba't ibang tissue, kabilang ang buhok, balat at mga Kuko. Hindi ibig sabihin nito na ang bawat pagbabago sa Kuko ay ang mahinang stomach acid. Sa katunayan, ang digestive system ay isang komplikadong proseso na kinabibilangan ng tiyan, bituka, pancreas at ate. Kaya kung paulit-ulit ang sintomas, mas mahalagang alamin ang tunay na dahilan kaysa masa lamang sa isang simpleng inumin. Sa original na protocol, pinagsasama ang apple, cider vinegar at luya bago kumain. Ang apple cider vinegar ay acidic, habang ang luya ay isang sangkap na matagal nang ginagamit bilang bahagi ng pagkain at tradisyonal na paghahanda para sa digestive discomfort.
Para sa ilang tao, maaaring makachalong ang luya sa pakiramdam ng pagjujul o discomfort, ang ngunit hindi sapat ang abaydan. Siya upang sabing ang kombinasyong ito ay dartang negayos ng mga GUHIT sa Kuko. Kung nais itong sabihin ng isang tao, dap, at itong gawin ng may pagingat, lolo no dahil ang acidic drinks ay maaaring makarita sa lalamunan o ang jipin at aring hindi angkop sa ilang kondisyon. Sa atin, kung may pagbabago sa Kuko, mas kapaki, pakinabang na observe bahan ang bagong bahagi ng Kuko habang tumutubo ito. Ang dating bahagi na meron ng GUHIT ay hindi biglang mawawala dahil sa isang pagkain o inuman. Sa halip, habang lumalaki ang Kuko, mapapansin mo kung ang bagong bahagi ay normal ang texture at kulay. Ito ang mas practical na paraan upang makita kung may pagbabago sa paglipas ng panahon. Maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan depende sa bilis ng paglaki ng Kuko, kaya kailangan ng pasensya at regular na pagmamasid. May ilang taong nakararanas din ng kabag, pakiramdam na sobrang bigat ng tiyan pagkatapos kumain o madalas na gas. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magkaroon ng maraming dahilan, kabilang ang mabilis na pagkain, ilang uri ng pagkain, food intolerance, constipation, reflux, o iba pang digestive conditions. Kaya hindi tama na ipanggako na isang mixture lamang ang makapagtatanggal ng lahat ng ito. Ang mas ligtas na approach ay kumain ng dahan, pumili ng balanced meals, uminom ng sapat na tubig, at observe bahan kung ailing pagkain ang trigger ng discomfort. Kung tuloy-tuloy o lumalala ang mga sintomas, dap at itong pag-usapan sa isang healthcare professional. Gayunpaman may isang mahalagang bagay na hindi dapat mawala sa usapan, ang nutrition ay may papel sa kalusugan ng Kuko. Kailangan nito ng sap, at na protein at iba't ibang micronutrients upang makabuo ng healthy keratin. Kaya sa halip na yumasa lamang sa isang home, may drink mas makatuwang tiyaking regular na nakakakyu ang katawan ng pagkain na may protina, gulay, prutas, whole grains at iba pang nutrient-rich foods kung pinaghihinalong may deficiency. Maaaring kailanganin ang pagsusuri bago uminom ng supplements. At kapag nagsimula kang magabs, ng iyong mga Kuko, huwag lamang tingnan kung may GUHIT. Tingnan din ang kulay, kapal, texture, at kung may pagbabago sa isang Kuko lamang o sa maraming Kuko. Ang ganitong mga detal ay maaaring makachalong sa doktor kung kailangan ng pagsusuri. Sa susunod na bahagi, pag-usapan natin kung ano ang mga pagbabago na aring mapansin habang tumutubo ang bagong Kuko, paano mas ligtas na sundan ang mga hakbang na binanggit sa protocol, at higit sa lahat kung ailing mga yuri ng linya o pagbabago ang hindi dap at sabukang gamitin sa bahay. Kung napansin mong antay-anting nagbabago ang bagong bahagi ng iyong Kuko, huwag mong asahan na mangyayari ito sa loob lamang ng ilang araw. Mabagal ang natural na paglaki ng Kuko, kaya kailangan ng panahon bago makita ng malino ang pagkakaiba sa pagitan ng lumang bahagi at ng bagong tumutubong bahagi. Ang dating GUHIT ay mananatili sa bahiging nabuo na. Ang mahalagang obserbahan ay kung magiging mas pante, mas makinis, at mas matibay ang bagong bahagi habang yumabonte ito. Sa halip na paulit-ulit na tingnan araw-araw at magalala, mas makatutulong na kumuha ng litrato paminsan, minsan sa perhong ilo upang makita ang tunay na pagbabago. Sa original na protocol iminuman,
kahi ang is, ang kutsara ng apple cider vinegar no may tinatawag no mother. Kalahating kutsarita, ng gad-gad no luya, o powdered ginger, at kalahating baso ng maligam-gam no tubig. Hinahalo ang mga sangkap at ininom bago ang pangunahing pagkain. Ngunit dahil acidic ang apple cider vinegar, hindi ito dapat basta inumin ng puro. Maaari itong makarita sa lalaman ng tiyan at enamel ng jipin. Kaya kung may taong pipili, ang gumamit nito, mahalagang sundan ang tamang dilution at ihinto ito kung nagjujulot ng discomfort. Higit sa lahat, hindi ito at itring na kapalit ng medical treatment o balanced diet. Binabanggit din sa protocol ang untayanting schedule. Sa unang linggo, isang beses bago ang pangunahing pagkain ang inirekomenda. Sa ikalawang linggo, kung mayos ang pakiramdam iminiman, kahit ang source na maaari itong idagdag bago mag-almusal, kaya magiging dalawang beses sa isang araw. Sa ikatlong linggo, patuloy na inobserbahan ang paglaki ng bagong Kuko. Pagkatapos ng unang buwan, inilalarawan ng source ang ang beses bawat araw bilang maintenance. Gayunpaman, walang sapat na batian upang sabing kailangan ng ganitong eksaktong schedule para mawala ang nail ridges. Ang mas mahalaga ay huwag gawing dahilan ang protocol para ipagpalaban ang pagsusuri kung may sintomas na nangangailangan ng doctor. May isa pang mixture na binabanggit para sa umaga. Mainit na tubig, katas ng kalahating calamansi, konting turmeric o layang dilaw at isang maliit na kutsarita ng honey. Inilalarawan ito bilang isang paron upang simulan ang araw at suportahan ang digestive routine. Ang mga sangkap na ito ay maaaring maging bahagi ng normal na pagkain, ngunit hindi dapat ipanggako na kaya nilang baguhin ang stomach acid o gamitin ang digestive disease. Ang lemon o calamansi ay acidic din at ang honey ay naglalaman ng sugar kaya kailangang isalang. Alang ang kabuang diet lalo na para sa mga taong kailangang kontrolin ang kanilang blood sugar. Kung gusto mong sabaybayan ang paglaki ng Kuko, may simpleng paron na binabanggit sa source. Sa araw na magsimula ka, mangyari kang maglagay ng maliliit at malam. But no marka malapit sa base ng Kuko gamit ang ballpen? Habang tumutubo ang Kuko, yumukiat ang markang iyon patungo sa dulo. Ang bagong bahagi na lumalabas sa likod ng markang iyon ay kumakatawan sa nail tissue na nabuo pagkatapos mong magsimula. Sa ganitong paron, mas madali mong mahahaming ang dating texture sa bagong bahagi. Kung makalipas ang ilang linggo ay may malinaw na pagkakaiba, maaari itong maging kapaki. Pakinabang na obserbasyon, ngunit hindi ito kapalit ng professional assessment. At dito nagiging mahalaga ang pagon. Awasa kung ano ang hindi dapat balewalain. Hindi lahat ng LINYA sa Kuko ay simpleng senyales ng mabagal na digestion o kakulangan sa pagkain. May mga pagbabago na maaaring mangailangan ng agarang medical attention. Isa sa pinakamahalagang halimbawa ay ang bagong maitim kayumangi o itim na GUHIT na patayong tumatakbo mula sa base ng Kuko hanggang sa dulo. Ang ganitong pagbabago ay hindi dapat gamitin sa bahay o hintayin mawala ng kusa. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang dahilan at kailangan itong masuri ng mayos ng doctor. Kung ang isang marka ay bago, mabilis na nagbabago, lumalawak, o may kasamang pagbabago sa balat sa paligid ng Kuko, mas mabuting magpatingin kaysa mag-self-diagnose. Gayon din kung meron kang patuloy na digestive symptoms, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang, matinding pananakit, pagsusuka, dugo sa dumi,
o iba pang concerning symptoms, huwag umasa lamang. Sa apple cider vinegar, luya, turmeric, o animang home, made remedy, ang mga ganitong senyals ay nanglangan ng mas maing gat no pagsusuri upang malamon kung ano talaga ang pinagmumulan. Mayroon ding mahalagang ingat para sa mga may also o sensitibong tiyan. Ang apple cider vinegar ay maaaring makurita at maaaring hindi angkop para sa ilang tao. Kung umiinom ka ng gamot, lalo na para sa diabetes o blood pressure, dapat ding kumonsulta muna sa iyong healthcare professional bago going regular na bahagi ng routine ang apple cider vinegar. Maaaring magkaroon ng interactions o maaaring makapekto ang dietary changes sa iyong overall treatment plan. Kaya ang pinakamahalagang prinsipyo dito ay simple. Ang home-made protocol ay hindi dap at muna kaysa sa iyong kaligtasan. At habang hinayante mong tumubo ang bagang Kuko, mong, alagaan ang lumang bahagi mula sa labas. Sa source, binabanggit ang isang patak, ng olive oil o virgin coconut oil sa bawat Kuko bago matulog. Mayari itong makatulong na mapanatiling moisturized ang Kuko at balat sa paligid nito, kaya mas konti ang pagkatuyo at brittleness. Ngunit tandon ang langis ay panggagalaga lamang sa ibabaw. Hindi nito binabago ang dahilan kung bakit nabuo ang isang guhit. Ang tunay na layunin ay monawan kung bakit nagkaroon ng pagbabago at tiyaking wala itong senyals ng isang kondisyong nangangailangan ng pagsusuri. Sa huling bahagi, pagsasama, amahin natin ang pinakamahalagang punto at ang mga hakbang na dapat tandon bago mo subukan ang anumang routine sa bahay. Bago natin tapusin, balikan natin ang pinakamahalagang punto. Ang mga guhit yuka o pagbabago sa Kuko ay hindi dap at agad lagyon ng isang kahilugan. Maaaring may kaugnayan ang mga ito sa dating injury, pagbabago sa normal na paglaki ng Kuko, nutritional problems, karamdaman o iba pang kondisyon. Kaya kung may napansin kang bagong pagbabago, ang anang hakbang ay observe, bahan ito ng moyos at alamin kung kailan ito nagsimula. Huwag agad isipin na nangangahulugan ito ang problema sa tiyan at huwag ding umasa na isang home. May drink lamang ang makapaglulutas nito. Kung nais mong subukan ang mga simpleng hakbang na binanggit sa video, tandon na ang apple cider vinegar ay dap, at laging diluted at hindi ininom ng diakta. Ang luya naman ay maaaring gamitin bilang bahagi ng pagkain o inumin, ngunit hindi ito dap, at ituring na garantisadong pagamot para sa nail changes. Mas mahalaga pa rin ang isang balanced diet na may sap, at no protein, gulay, prutas, whole grains at iba pang nutrient-rich foods. Uminom din ng sapat na tubig at bigyan ng oras ang iyong katawan upang maipakita ang anumang pagbabago. Ang kalusugan ng Kuko ay hindi nasusuk at sa loob lamang ng isang gabay. Kung ang problema naman ay digestion, tingnan ang iyong pang-araw-araw na routine. Kumain ng ahan at gayin ng mabuti ang pagkain, iwasang laging minamadali ang meals, pansinin kung ailing pagkain ang nagjujulat ng gas, bloating, reflux o discomfort. Huwag basta uminom ng antacids o ibang gamot ng politulit ng hindi noon, awan ang dahilan ng sintomas. Kung madalas kang nakararanas ng heartburn o ibang digestive problems, mas mabuting kumonsulta sa doktor upang malaman kung kailangan ng pagsusuri o pagbabago sa treatment. At tandon ang isang mahalagang bagay tungkol sa mga Kuko. Ang lumang bahagi ng Kuko ay hindi maaaring ayusin agad mula sa loob. Kapag nabuo na ang isang
hit o yuka, mananatili ito habang antay anting yu, mabante ang Kuko. Ang mas mahalagang senyales ay ang bagong bahiging tumutubo mula sa base. Kung healthy ang paglaki nito, maaari mong mapansin sa paglipas, panahon na mas pante ang texture at mas moyos ang itsura. Kaya kailangan pasensya, huwag husgahan ang isang routine pagkatapos lamang ilang araw. Maaari mo ring gamitin ang simpleng monitoring method na binanggit natin. Pumili mali na litrato Kuko sa araw na magsisimula kang mag-obserba. Pagkatapos, kumuha muli larawan makalipas ang ilang linggo gamit ang halos perhong ilo at angulo. Sa ganitong paraan, mas madaling makita ang tunay na pagbabago kaysa yung masa lamang sa iyong memorya. Kung may bagong marka, lumalawak na discoloration, pagbabago sa hugis, pamamaga, pananakit, o iba pang kakabang sintomas, itala rin ito. Ang impormasyong ito ay maaaring maging kapaki. Pakinabang kung kailangan mong magpatingin sa doktor. Higit sa lahat, huwag ipagpalaban ang pagsasari kung may maitim, kayumangi, o itim na GUHIT na patayong tumatakbo mula sa base hanggang sa dulo Kuko. Ang ganitong yuri pagbabago ay iba sa simpleng vertical ridges na karaniwang nakikita sa maraming tao. Dahil maaaring magkaroon ito iba't ibang dahilan kailangan itong matingnan isang healthcare professional. Mas mabuting masari ng moga kaysa maghintay ng matagal at umasa na mawawala ito sa sarili. Ang perhong prinsipyo ay dapat gamitin kapag ang pagbabago sa Kuko ay mabilis lumalala o may kasamang pagbabago sa balat sa paligid nito. Kung mayroon kang ulcer, sensitibong tiyan o ibang gastrointestinal condition, maging particular na mangat sa apple cider vinegar. Ang acidity nito ay maaaring magdulot irritation sa ilang tao. Kung umiinom ka naman gamot para sa diabetes, blood pressure, o iba pang kondisyon, huwag magsimula regular na apple cider vinegar routine nang hindi muna nagtatanong sa iyong doctor o pharmacist. Ang iyong medications diet at medical history ay maaaring makapekto sa kung ano ang ligtas para sa iyo. Hindi kailangang sundin lahat ang perhong routine dahil magkakaiba ang katawan at pangangailangan bawat tao. Para naman sa simpleng external care, maaaring gamitin ang olive oil o virgin coconut oil upang makatulong na mapanatiling moisturized ang kuko at balat sa paligid nito. Maaari itong maging bahagi nightly nail care routine lalo na kung yo o madaling mabasag ang kuko. Ngunit tandaan, panggungalaga ito sa labas at hindi pagamat sa pinagmulan is ang medical condition. Ang pinakamagand ang resulta ay nanggagaling sa pagsasama tam ang nutrition, mayos na lifestyle, sapat na pahinga, at nangangkop na medical care kapag kinakailangan. Kaya sa susunod na tumingin ka sa iyong kuko, huwag mo lamang tingnan kung maganda ang kulay o haba nito. Tingnan kung may bagong pagbabago at pakinggan kung ano ang sinasabi buong katawan mo. Ang isang GUHIT ay hindi automatikong nangangahulugan isang malabhang problema. Ngunit maaari itong maging dahilan upang mas maging mapagmatiyag ka sa iyong kalusugan. At kung may sintomas na hindi mo may paliwanag, huwag hulan ang diagnosis, magtanong, magpacheck, at alamin ang tunay na dahilan. Kung nakakita ka GUHIT o pagbabago sa iyong kuko habang pinapanood ang video na ito, sabihin mo sa comments kung ano ang napansin mo.
I like ang video kung nakachalong so iyo ang impormasyong ito at ibahagi ito so isang kapamilya o kaibigan normal aring may kaparehong concern. Mag-subscribe rin para sa mas simple at practical na health information nakatutulong sa iyo na mas maintindihan ang iyong katawan. At higit sa lahat, alagon ang iyong sarili, huwag balewalain ang mga bagong sintomas, at laging anahin ang ligtas at tamang panggungalaga sa kalusugan.